is the superposition principle and how we are going to apply that in gravitation. So that we need to understand. For example, two masses ఉంటే ఎలా న్యూటన్స్ లా ఆఫ్ గ్రావిటేషన్ మనం డిస్కస్ చేస్తాం. ఒకవేళ త్రీ మాసెస్ అంటే ఇక్కడో కార్నర్ ఇక్కడో కార్నర్లో లైక్ ఆల్మోస్ట్ ట్రాంగిల్ షేప్లో కొన్ని త్రీ మాసెస్ ఉన్నాయి. ఇలా త్రీ మాసెస్ ఉన్నాయి. లెట్ us say this is m1, m2, m3. What is the force on m2 and what is the force on m2? So force on m2 is nothing but net force అన్నట్టు. Net force on m2, net force. So how this is going to come? Net force ఎలా వస్తుంది? ఇప్పుడు ఇక్కడ మనం అబ్జర్వ్ చేస్తే m2 మీద m1 ఫోర్స్ అప్లై చేస్తుంది, అట్రాక్షన్ ఫోర్స్, రైట్? సారీ, దిస్ ఇస్ టేకెన్ 3 m. ఓకే, m2 మీద m1 ఫోర్స్ అప్లై చేస్తుంది ఈ డైరెక్షన్లో, రైట్? అండ్ అనదర్ కేస్ వాట్ యూ కెన్ సీ, m3 కూడా అప్లై చేస్తుంది. మీన్ ఇట్ ఈస్ ఆల్సో గోయింగ్ టు అట్రాక్ట్. This is the force F3 I am taking. This is the force F2 I am taking. Now, the two forces are acting with some angle, 60 degrees. Then how you are going to get net force on M2? Net force on M2. Simply to say, we can say that in vector form, just sum of these two. Sum of these two. Force on 2 by 1, force on 3 by force. Sorry, let's write like this. Let us write force on 2 by first masses, force on second mass by third mass. Now you are going to write F221 plus F23. Like this, these two forces if you add, you are going to get it. అలా ఒక నెంబర్ ఆఫ్ మాసెస్ ఉన్నాయనుకో, ఒక 10 మాసెస్ ఉన్నాయి, 10 మాసెస్ ఉన్నాయి. అండ్ 1 మాస్ మీద రిమైనింగ్ 9 మాసెస్ ఎంత ఫోర్స్ యాక్ట్ చేస్తుందో ఆ అన్ని ఫోర్సెస్ని డైరెక్ట్గా యాడ్ చేస్తే దాన్ని ఏం చెప్తున్నాము అంటే సూపర్ పొజిషన్ ప్రిన్సిపల్ అంట. ఆర్ యూ కెన్ సే లైక్ దిస్, నెట్ ఎఫెక్ట్ ఈక్వల్స్ టు నెట్ ఎఫెక్ట్ ఈక్వల్స్ టు సమ్ ఆఫ్ ఇండివిజువల్ ఎఫెక్ట్స్, సమ్ ఆఫ్ ఇండివిజువల్ ఎఫెక్ట్స్. అంటే ఇండివిజువల్గా ఎంత ఫోర్సెస్ యాక్ట్ చేస్తున్నాయో ఆ మాస్ మీద వాటన్నిటిని యాడ్ చేస్తే నెట్ ఎఫెక్ట్ వస్తుంది. అలాంటి కేస్ దేనికి కూడా అప్లై అవుతుంది అంటే గ్రావిటేషన్ కూడా అప్లై అవుతుంది. గ్రావిటేషన్ కూడా అప్లై అవుతుంది. సో అలాంటప్పుడు దాన్ని ఎలా చేస్తాము? రైట్, ఇక్కడ చూస్తే నెట్ ఫోర్స్ అండ్ మెనీ ఫోర్సెస్ ఉంటే ఇలా సమ్ ఆఫ్ ఆల్ ఇండివిజువల్ ఫోర్సెస్. బట్ ఫోర్స్ అంటేనే మనకు మ్యాగ్నిట్యూడ్ డైరెక్షన్ తెలుసు కాబట్టి if direction also involved, that effect is going to be calculated in another way. So what is that? Here two forces are acting with some inclination. అలాంటప్పుడు యూజ్ చేసేది ఏంటి? parallelogram law of vectors. F r resultant force equals to what you are going to get? P square plus Q square plus 2PQ cos theta. You are going to get it. What is that theta? That theta is nothing but force between these P and Q. Here P and Q, instead what we are going to take? We are going to take as F221 and F223. So that is going to be F net. F net equals to square root of F21 whole square plus F23 whole square plus 2 F21 F23 into cos 60 degrees. That you are going to get. Okay, if you know F221, 23,
Then substitute in this, you are going to get what is the net force on mass m2, mass m2. బట్ ఇండివిజువల్గా ఉన్న F221 ఈ వాల్యూస్ కనుక్కోవడం ఇప్పుడు కొంచెం మనకు అవసరం. ఇది లెటెస్ట్ టేక్ ఈక్విలాటరల్ ట్రయాంగిల్ అనుకుందాం. ఈక్విలాటరల్ ట్రయాంగిల్ అండ్ ఈచ్ సైడ్ ఈస్ with A, right? Each side with A. Now how you are going to take, what is the force between them? First of all, F221 కనుక్కుందాం. F221 Newton's law of gravitation in G m1 m2 by r square, right? So G కాన్స్టెంట్ వాల్యూ అలాగే వస్తుంది. m1 ఇక్కడ m1 తీసుకుంటున్నాం because 2 and 1 forces masses are involved. That's why we are going to take those two masses only, m1 m2, and it is divided with the distance between them. What is the distance between m1 and m2? That is the side of equilateral triangle A square. This is the one. Now what you are going to take? Another F23. Again G m1 m3 by A square. If these are identical masses అంటే ఏంటి? ఐడెంటికల్ మాసెస్ అంటే ఏంటి? అంటే యాజ్ ఇట్ ఈస్గా సేమ్ అక్కడ ఎంత మాస్ ఉందో ఇక్కడ అంతే మాస్, ఈజీగా గుర్తుపట్టేలా క్యాలిక్యులేషన్. అంటే m1 ఈక్వల్స్ టు m2 ఈక్వల్స్ టు m3 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు సమ్ m. వాట్ ఈస్ దట్ m? వీ డోంట్. బట్ అది కాన్స్టెంట్. అది 1 kg 5 kg 10 kg తెలియదు, బట్ ఐడెంటికల్ ఉంది. ఒకవేళ అలా రాస్తే ఏమవుతుంది? G m1 ఇంటూ m2 ప్లేస్లో m ఇంటూ m రాస్తాం. G m స్క్వేర్ బై A స్క్వేర్, అండ్ ఇక్కడ కూడా అదే ఫామ్, G m స్క్వేర్ బై A స్క్వేర్. Are you getting that? So then this one is going to apply here. Substitute that in parallelogram law of vectors. F net, you have to substitute square root of G m square by A square and whole square plus G m square by A square and whole square plus 2 and the same values G m square by A square into G m square by A square into cos 60. What is the cos 60 value? Cos 60 value sin 30 వాల్యూ ఒకటే, అంటే 1/2. Then if you substitute that value, what you can write? First సింపుల్ ఇక్కడ ఆలోచిస్తే మనం m స్క్వేర్కి A స్క్వేర్కి ఫస్ట్ ఈ రూట్ క్యాన్సిల్ చేసుకునే ఛాన్స్ ఎన్ని ఉన్నాయో we will see that. ఇక్కడ ఏమైంది? 2 G m square by A square whole square plus 2 again G m square by A square again whole square into 1/2 is 1/2. Why? Because cos 60. And again square root we have. Again we have square root. So this how we can do? Gets cancelled, 2 gets cancelled, and 2G m square, and this is the 2 value and 1. 2 plus 1, like simply you can write those two terms are same, and like 2 plus 1 simply you are going to write as 3. Means when you are writing it, 3G m square by A square whole square and square root. Then what you are going to get? Square root to root cancel అవుతుంది, 3 root 3 ఉంది. root 3 into G m square by A square, m square by
Yes. So that is what you are going to get. So this is the force, net force. Today much is in the net force. Net force equals to root 3 into g m square by a square is the power. What you get? ఒకవేళ మీకు అక్కడ మాసెస్ తెలిస్తే మాస్ వాల్యూ ఎంత, ఆ ఈక్విలాటరల్ ఎగ్జాక్ట్ సైజ్ ఎంత అని ఏ వాల్యూ అలాగే మాస్ వాల్యూ తెలిస్తే ఏం చేయొచ్చు, సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే, అండ్ జీ వాల్యూ కూడా తెలుసు కదా, కాన్స్టెంట్ వాల్యూ, అవన్నీ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే ఫోర్స్ ఎంత అనేది మనకు ఒక వాల్యూలో తెలుస్తుంది. వాట్ ఈస్ ద యూనిట్? ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి ఇన్ న్యూటన్, రైట్? వాట్ ఈస్ ద డైరెక్షన్ ఆఫ్ దట్ ఫోర్స్? What is the direction of that force? That's very important, because here that is resultant, right? Resultant of these two. Here is a 1, here is a 2. Two forces are there. Resultant is going to be, again, parallelogram law vectors lo magnitude kanukunnamu. Okay, this is going to give us the idea of magnitude. What about the second requirement? Second detailed requirement in deciding vector, it is the direction. It is the direction. So tan theta equals to, so this opposite component by adjacent component in these forces. Generally triangle అయితే opposite side by adjacent side అని తీసుకుంటాం. అలాగే ఇక్కడ ఏం తీసుకోవాలి? ఆపోజిట్ కాంపోనెంట్. మనం పారలగ్రామ్ లా ఆఫ్ వెక్టార్లో ఇలా తీసుకున్నప్పుడు మనం తీసుకుని ఉంటాం, రైట్? సో వాట్ ఈస్ ద ఆపోజిట్ కాంపోనెంట్? ఏమొచ్చేస్తుంది? ఏమైంది? సో దాంట్లోంచి మనకి ఇక్కడ ఏమొచ్చేస్తుంది? యూఆర్ గోయింగ్ టు గెట్ క్యూ సైన్ థీటా బై పి ప్లస్ క్యూ కాస్ థీటా. ఇక్కడ క్యూ ఏంటి, పి ఏంటి? సేమ్ కదా. F122 ఎంత ఉంది? F21 అండ్ F23 సేమ్ ఉన్నాయి. ఇక్కడ క్యూపి అన్నా కూడా రెండు అవే. ఆ వాల్యూ సబ్స్టిట్యూట్ చేసి టీటా వాల్యూ, టీటా ఎంత ఇప్పుడు 60. సో ఆ వాల్యూస్ అన్నిటిని ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే యూఆర్ గోయింగ్ టు, సరే ఇక్కడ టీటా కన్ఫ్యూజ్, ఇది టీటా తీసుకుంటే ఆల్ఫా తీసుకుంటే tan alpha. What is this alpha? Alpha is the direction where the resultant force is acting, right? Alpha equals to tan inverse of these value. If you write, you are going to get what is the direction. What is the direction? I hope you understand it, right? So ఈ వాల్యూస్ ఏంటి సబ్స్టిట్యూట్ చేసి యూ కెన్ ట్రై. ఇంకా సో ఇలా ఇప్పుడు న్యూటన్స్ లా ఆఫ్ గ్రావిటేషన్ అనేది అప్లై చేస్తున్నప్పుడు సూపర్ పొజిషన్ ప్రిన్సిపల్ ఎలా యూజ్ చేసామో, ఇక్కడ టూ ఫోర్సెస్ ఉన్నాయి కాబట్టి మనం ఎక్కువగా ఆ కేస్ని యూజ్ చేసే అవసరం రాలేదు. ఒకవేళ మల్టీ మాసెస్, నంబర్ ఆఫ్ మాసెస్ ఉన్నప్పుడు మాత్రం డైరెక్ట్గా ఆ రిజల్టెంట్ ఫోర్స్ ఏంటి అంటే మాత్రం మనం ఏం చేస్తాం, సమ్ ఆఫ్ ఆల్ ఇండివిజువల్ ఫోర్సెస్ చేస్తాం. దట్స్ ఆల్. ఇలాంటిది మనకు ఫిజిక్స్లో ఈ గ్రావిటేషన్ ఒక్కటే కాదు, చాలా కేసెస్లో వస్తుంది. అందుకని మీరు సూపర్ పొజిషన్ ప్రిన్సిపల్ని గుర్తుపెట్టుకోవాలి. అది